வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ். TANCET MBA 2026 எழுத போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலில் நம்ம 35 days of crash course ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் அதில் இன்னைக்கு நம்ம டே 33 ஆஃப் தி செஷனில் இருக்கும், விச் இஸ் தி ஃபைனல் ரிவிஷன் செஷன். ஸோ நம்மளுக்கு டே 33ல வந்து ஃபைனல் ரிவிஷன் செஷனோடைய பார்ட் 1 இருக்கும். அண்ட் டே 34, அதாவது இன்னைக்கு ஈவினிங் செஷனில் வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் யோர் part 2 session, which we will do with the remaining parts. So inniki session la what we would be seeing abindratha I will just tell you all, just a second. So இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்றத let me just tell you all so that you will have a clarity. Okay, இதுதான் நம்ம படிக்க போறோம் அப்படின்றது தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம 3 செக்ஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். தட் இஸ் யூ வில் பி லுக்கிங் அட் இன்டு ஒன் செகண்ட், நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மீ டெல்லிங் இட். எம்கே அது வந்து இயர்லி பேசிஸில் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்மளால் அது வந்து we cannot predict it and everyone get ready for your mock test. மாக் டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது உங்கள் எல்லாருக்குமே. ஸோ நாளைக்கு செஷன், நாளைக்கு காலையில் மாக் டெஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகிடும். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து யூ கேன் டூ இட். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இன்னைக்கு செஷனில் TANCET MBA 2026 நம்ம 35 days of crash courseல டே 33 செஷனில் இருக்கும். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து இட் இஸ் யோர் ஃபைனல் ரிவிஷன். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம 3 செக்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். we are going to cover 3 sections. ஸோ வாட் ஆர் தோஸ் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, செக்ஷன் 1 ஆன பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம். செக்ஷன் 2 ஆன ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஆர் பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அதை பார்க்க போகிறோம். அண்ட் செக்ஷன் 5 பார்ப்போம் நம்ம. ஓகேங்களா? பிகாஸ் வேர்பல் எபிலிட்டி லாஸ்ட்டாக வரும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாமே வேர்பல் சைட் தான் பார்ப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் பார்ட் 1 ஆஃப் தி 35 days of crash courseல இன்னைக்கு டே 33 செஷனில் இருக்கும். அண்ட் இது எல்லாமே நம்ம எப்படி படிக்க போகிறோம்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி PYQs பார்ப்போம். எஸ், ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எப்படி அப்படின்னா, எம்கே உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பரோட டிஃபிகல்ட்டி லெவலை வச்சு தான் we can guess. நம்மளால் வந்து எதையுமே வந்து இப்போ நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துட்டு தான் we can guess the we can predict actually. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ செஷன் ஜாயின் பண்ணுறவங்க எல்லாமே செஷனை லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் TANCET MBA எழுத போகிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் அவங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படின்றது. ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா, நம்ம வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் ஃபார்முலா ஷீட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ஷீட், உங்களுக்கு எல்லா ஃபார்முலாஸுமே அதில் இன்க்ளூட் ஆகிடும். சப்போஸ் இஃப் யூ கோன் ஸ்டடி ஃபார் யோர் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட பேஸாக எடுத்து படிக்கும் போது யூ வில் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி. ஸோ இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் வந்து எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் டு கிராக் யுவர் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட். ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் PDF, ஃபுல்லாக ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். ஸோ ஸ்டடி மெட்டீரியலோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இட் இஸ் ₹199க்கு யூ கேன் பர்ச்சேஸ். இதில் எல்லா குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடோட ஃபார்முலாஸுமே இருக்கும். அண்ட் இதை வாங்குறதுக்கு நீங்கள் கீழே ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும், நேம் அண்ட் இமெயில் ஐடி ப்ரொவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் பே it and you will receive it through your mail ID மூலியமா you can pay it and you will receive the PDF through your mail ID. clear? and நிறைய பேர் ஆல்மோஸ்ட் வாங்கிட்டு everyone gave a great response. ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் ஃபார்முலா ஷீட்டில் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கும், எந்தெந்த டாபிக்ஸ்னால் இந்த எல்லா ஃபார்முலாஸுமே இன்க்ளூட் ஆகும். இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் தீஸ் ஃபார்முலாஸ். யூ கேன் பர்ச்சேஸ் இட் ஃப்ரம் த நம்பர் சிஸ்டம் பேசிக்ஸ்லேருந்து யூ வில் ஹாவ் ஆல் தி ஃபார்முலாஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம், விச் இஸ் we are going to be seeing business situation analysis, reading comprehension and verbal ability. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் TANCET MBA படிக்கிறாங்களோ இன்னைக்கு செஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான செஷன். பிகாஸ் we will be seeing 3 sections உடைய ஒரு கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் செஷன் இன்னைக்கு போக போகுது. அண்ட் டுமாரோ யூ வில் பி ஹேவிங் அ மாக் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி பாருங்க. நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி நம்ம எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்றது. கிளியருங்களா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் டுடேஸ் செஷன். அண்ட் செஷன் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே செஷனை லைக் பண்ணி அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் TANCET MBA எழுத போகிறாங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம எப்போ ஒரு லைவ் செஷன் போடுறனாலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட்டிங் தி நோட்டிஃபிகேஷன்.
MK நம்மளால வந்து we cannot tell it right now, but we can get it only when we see the results. Most probably ரிசல்ட்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து we will see எத்தனை பேர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் வந்து எத்தனை பேர் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா they have attended the exam அப்படின்றது நம்மளால அப்போ தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். இப்போ it is difficult to ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் டுடேஸ் செஷன். ஸோ இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இட் வுட் பி யோர் பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ், அண்ட் நெக்ஸ்ட் இட் வுட் பி யோர் ஆர்சி ஆர் பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன், நெக்ஸ்ட்டு வெர்பல் எபிலிட்டிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம already we have completed all these in the 35 days of crash course. So it would be a revision session, and MK நீங்கள் கேட்ட மாதிரி business situation analysis எப்படி ஈஸியாக வந்து we can do it அப்படின்றத இன்னைக்கு செஷனில் I have brought the content, so you can listen to the class. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் 35 days of crash course என்ன நம்ம ஆக்சுவலாக முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா phase 1ல we have completed the business decision making or case study. இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. phase 2ல பார்த்தீங்கன்னா quantitative aptitude நம்ம நம்பர் சிஸ்டம்ல இருந்து we saw a lot of topics. அண்ட் ஃபேஸ் 3ல பார்த்தோம்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங் நம்ம பார்த்தோம். வி சா ஃப்ரம் நம்பர் அண்ட் ஆல்ஃபபெட் சீரீஸ்லேருந்து வி சால்ட் ரேங்கிங். ஃபேஸ் 4ல வி சா டேட்டா சஃபிஷியன்சி. ரெண்டு பார்ட்டாக வி ஹேட் லைக் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஓடையே வி ஹேட் 2 parts. ஸோ அபவுட் தட். நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் 5ல வி ஹேட் passage comprehension, and finally in phase 6 we had the verbal ability. So verbal ability la நம்ம இது எல்லாத்துமே we have completed. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are going with the final revision. ஸோ இன்னைக்கு வந்து we are in the day 33 of the final revision. We will be doing it with PYQs, and இன்னைக்கு ஈவினிங் செஷனில் we will be having the remain. ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் we will be having these 3 business situation analysis, RC, and then verbal ability. And in tomorrow's session, not tomorrow, evening session, you will be having the remaining part. அதாவது 34th day sessionல வந்து final revisionல you will be having data sufficiency, quantitative aptitude, and logical reasoning ஓட revision இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் we are going to continue, and நாளைக்கு which is Tuesday, நாளைக்கு மார்னிங் you will be having your mock test live. அது பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நாளைக்கு லைவ் செஷனில் உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? அண்ட் தி ஃபைனல் மாக் டெஸ்ட் வுட் பி அ பெய்டு மாக் டெஸ்ட். ஸோ எவ்ரி ஒன் அட்டென்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் தி மாக் டெஸ்ட். ஸோ கோ ஹெட் அண்ட் பர்ச்சேஸ் இட், அண்ட் யூ கேன் ஆப்வியஸ்லி டூ இட். இட் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யோர் லைக் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ஒரு ரியல் டைமாக நம்ம எக்ஸாம் எழுதலான்றது யூ வில் ஹாவ் அ கம்ப்ளீட் ஐடியா. ஸோ அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நாளைக்கு செஷனில் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இன்னைக்கு we are going to do the business decision making or the case study. ஓகேவா? செஷன் 1 நம்ம இப்போ, அதாவது செக்ஷன் 1 நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் செக்ஷன் 1 வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடி தான் கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பேரா கொடுத்துருவாங்க. இதே கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னா இட் வில் பி அ ஷார்ட் ஸ்டஃப். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இட் கேன் பி பிஸ்னஸ் டிசிஷன் மேக்கிங், ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ சே இட் அஸ் business situation analysis. ஓகேங்களா? அண்ட் இது வந்து இட் கேன் எய்தர் பி 3 pages or 2 to 3 pages கொடுத்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இந்த மாதிரியும் இருக்குது. இல்லை அப்படின்னா இட் கேன் ஆல்சோ பி லைக் கேஸ் ஸ்டடி விச் வில் பி ஹேவிங் அ ஷார்ட் பேரா. ஸோ இதுதான் நீங்கள் பேசிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது. ஸோ எப்படி கொடுத்தாலும் உங்களால் எழுத தெரியணும். ஓகே? ஸோ நவ் லெட்ஸ் see a question in case study. ஸோ கேஸ் ஸ்டடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2025 ஓடைய ஒரு PYQ we are doing. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த 2025 ஓடுது. ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஆல் தி கொஸ்டின். ஸோ இதுதான் கொஸ்டின். ஓகேங்களா?
ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கொஸ்டினை நம்ம இன்னைக்கு எப்படி அட்டன் பண்ணலான்றத பார்ப்போம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து 2025ல் கேட்ட, அதாவது போன வருஷம் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் உங்களுக்கு வந்து இதுதான் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? இதுக்கு கீழே யூ ஹேட் 10 ஆப்ஷன், லைக் 10 கொஸ்டின்ஸ். அதாவது இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் தி 4 ஆப்ஷன்ஸ். கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸுமே நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஸோ பிஃபோர் தட் லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஆல். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய, this is your complete this would be your complete case study. ஸோ இந்த கேஸ் ஸ்டடி வந்து ஷார்ட் பேசேஜாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 3 pages கூட வரும். நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா. ஸோ எப்படி கேட்டாலும் நம்மளுக்கு அட்டன் பண்ண தெரியணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பேசேஜ் கொடுத்துருவாங்க அண்ட் யூ வில் ஹேவ் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் இந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்குமே யூ வில் ஹேவ் 4 ஆப்ஷன்ஸ். அதை வந்து ஃபஸ்ட்டே தே வில் கிவ். ஓகேங்களா? அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்றதை தே வில் கிவ் இட் அட் ஃபர்ஸ்ட் இட் செல்ஃப். ஸோ அது என்ன ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா, தீஸ் ஆர் யோர் 4 ஆப்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வுட் பி யோர் மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ். செகண்ட் ஒன் இஸ் யோர் மேஜர் ஃபேக்டர். தேர்ட் ஒன் இஸ் யோர் மைனர் ஃபேக்டர். அண்ட் டி, அதாவது லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தி அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ. லெட் மீ erase it. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸோ இங்கே வந்து ஐ ஹவ் கிவன் யூ ஆல் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்து நான் ஐம் கோனா எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆல். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டினை எப்படி போடலாம் அப்படின்றத ஐ வில் டெல் யூ. பிஃபோர் தட் ஸோ பிஃபோர் தட் இந்த சார்ட்டை கொஞ்சம் தெளிவாக பாருங்கள். ஸோ இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தே ஹவ் கிவன் அஸ் ஸோ இந்த சார்ட்டில் இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் மேஜராக நீங்கள் பார்க்கணும். இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து we will be doing the complete passage ஃபுல்லாகவே இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து we will be doing. So let's see how we can do this. So first thing, இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா, it would be your ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாமே 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த 4 ஆப்ஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த சார்ட்டை ஒரு தடவை பாருங்க. ஸோ இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ், மேஜர் ஃபேக்டர், மைனர் ஃபேக்டர் அண்ட் அன்இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சார்ட்டை பார்த்து என்னன்றது உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதான்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. ஏதாவது புரியுதா? ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ ஆல் another பேஜ் ஸோ தட் உங்களுக்கு கிளியரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். பிகாஸ் இது வந்து நான் வந்து ஐ மேட் இட் வெரி ஷார்ட். எஸ் எம்கே, I will be telling it right now. Just wait a second. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பேசேஜ் நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் திங் வி வாண்ட் டு நோ இஸ் திஸ். ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்றத ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஆல் ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி. ஓகே, நம்ம எக்ஸாமில் இப்படி தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்றது வி வுட் ஹாவ் அன் ஐடியா.
ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட். ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்து வச்சுட்டு இஃப் யூ டூ இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ செஷன் ஜாயின் பண்ணுறவங்க செஷனை லைக் பண்ணி அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எப்போல்லாம் whenever I put a live session you can join. So first thing, the major objective, major factor, minor factor and unimportant issue. Now let me just show you all let me show you all this particular thing. Okay, so இதுதான் உங்களுடைய டிசிஷன் மேக்கிங். அதாவது நீங்கள் பிஸ்னஸ் டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கிறீங்கல்ல, அதில் வந்து திஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் ஹவு வி ஆர் கோன் பி டூயிங் இட். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய 4 ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள். அ மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ் இன் மேக்கிங் த டிசிஷன். ஓகேவா, இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா the கோல். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் தி கோல். இப்போ ஒரு பேசேஜ் இருக்கு. ஸோ இதுதான் பேசேஜ் அப்படின்னா இந்த பேசேஜ் உள்ளே ஒரு கோலை குறிக்கிறது தான் யோர் மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட் மேஜர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு அந்த பேசேஜ் உள்ளே ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகேவா, ஸ்பெசிஃபிக்லி மென்ஷன்ட் இன் தி பேசேஜ் தட் ஃபண்டமெண்டலி அஃபெக்ட்ஸ் ஆர் டிட்டர்மைன்ஸ் தி டிசிஷன். நம்மளோட டிசிஷன் நம்ம எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் இட் லைக் திஸ். மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ்னா கோல், மேஜர் ஃபேக்டர்னா ப்ராப்ளம், மைனர் ஃபேக்டர்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஷோன் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட் ஆன் அண்ட் அஃபெக்டிங் அ மேஜர் ஃபேக்டர். ஸோ நம்மளுடைய மேஜர் ஃபேக்டரை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். இப்போ மேஜர் ஃபேக்டர் ஒரு ப்ராப்ளம்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா, அந்த ப்ராப்ளமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து மைனர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ ரேதர் தென் அ மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ். ஸோ ஒப்ஜெக்டிவ் டைரக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இட் வில் அஃபெக்ட் தி மேஜர் ஃபேக்டர். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட். கிளாரிட்டி இருக்கா? செஷன் ஜாயின் பண்ணுறவங்க செஷனை லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நவ் லெட்ஸ் கண்டினியூ. அண்ட் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ அப்படின்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சம்திங் விச் இஸ் இக்னோர். இப்போ அந்த பேசேஜுக்கும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கும். அதாவது இந்த பேசேஜில் ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்காங்க, பட் நம்மளுக்கு இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையடா அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் அன் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ. கிளியர்? ஸோ நவ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே இது கொடுத்துருவாங்க. இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து இது கொடுத்துருவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. பட் இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு பேசேஜில் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத we will just look at it. If you could just see, first மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ் நம்ம சொல்லும் போது it targets the goal, that is the end result. நம்ம கோல்னு சொல்கிறோமே, அப்போ கோல்னா என்ன அப்படின்னா it is your end results are the target. ஓகேங்களா, ஸோ அதை நம்ம எதை டார்கெட் பண்ணுறோம், தட் இஸ் யுவர் கோல் ஆர் தி எண்ட் ரிசல்ட். ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது, இதை வந்து நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் மேஜர் ஃபேக்டர் நம்ம சொல்லுவோம் இட்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஆர் ஒரு ரீசன். இதுதான் வந்து ஒரு கோர் டிரைவர். இட் கேன் எய்தர் பி அ ப்ராப்ளம் ஆல்சோ, ப்ராப்ளம் ஆர் அ காஸ். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் மைனர் ஃபேக்டரை நம்ம சொல்லும் போது இட் இஸ் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட் விட் இன்டைரக்ட்லி அஃபெக்ட்ஸ். அதாவது இட் இஸ் லைக் அ சப்போர்ட்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஸோ இந்த வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மைனர் ஃபேக்டருக்கு இட் இஸ் அ சப்போர்ட்டிங் எலிமெண்ட். நெக்ஸ்ட் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூனா இட்ஸ் சம்திங் தட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் தி டிசிஷன். அந்த டிசிஷன் நம்ம எடுத்ததுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ சம்திங் தட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் தி டிசிஷன். நெக்ஸ்ட் இந்த அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூனா நம்ம irrelevant டீடைல்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேங்களா, சம்திங் விச் இஸ் நாட் ஈவன் இம்பார்ட்டன்ட். பேசேஜில் பேசக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னவோ அதுக்கும் இதுக்கும் டீலிங்கே இருக்காது. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஐவ் ஜஸ்ட் ஹேட் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். இது வந்து இங்கே நம்ம பார்க்கக்கூடிய பேசேஜுக்கும் இதுக்கும் வந்து சம்மந்தம் கிடையாது. இந்த பேசேஜினுடைய கொஸ்டின் வந்து இங்கே இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து இதை வந்து இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஐவ் கிவன் யூ ஆல் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் see this easy example. ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், இன்க்ரீஸ் மார்க்கெட் ஷேர் பை 20%. இப்போ ஒரு கம்பெனியோடைய மார்க்கெட் ஷேரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய கோல். அப்போ இதுதான் வந்து அவங்களுடைய என்னதான் இருக்கு, this would be their major objective. ஓகேவா, அவங்களோட objective என்னன்னா அந்த கம்பெனியோடைய மார்க்கெட் ஷேரை இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஸோ திஸ் இஸ் தி மேஜர் objective. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஹை காம்படிஷன் ஆஃப்டர்
affecting the sales. ஸோ இப்போ இதனுடைய ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம வந்து இதை தான் அச்சீவ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா, நம்ம வந்து மார்க்கெட் ஷேரை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளோட கோல். ஆனால் இதுக்கான ஒரு ப்ராப்ளம், இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக உள்ளது எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா, அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இது. ஓகேங்களா, மேஜர் ஃபேக்டரை யூ கேன் ஆல்சோ see it as a negative way. எப்படி அப்படின்னா, you can just look it as high competition affecting sales. So that is, you can say நம்மளுக்கு வந்து it can be a negative thing also. So high competition affecting sales அப்படின்றது நம்மளுக்கு காம்படிஷன் அதிகமாக இருந்தால் நம்மளால மார்க்கெட் ஷேரை என்ன பண்ண முடியாது, இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் வுட் பி யுவர் மேஜர் ஃபேக்டர். ஓகேங்களா, இது வந்து ஒரு மேஜர் ஃபேக்டராக இருக்கும், நம்மளோட ஒரு மேஜரான ப்ராப்ளமாக இருக்கும் நம்மளோட கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா, ஜஸ்ட் கனெக்டட் லைக் தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் மைனர் ஃபேக்டர் பார்க்குறோம் பாருங்க. பேக்கேஜிங் டிசைன் இம்பேக்டிங் கஸ்டமர் சாய்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த இப்போ வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி அப்படின்னா, அந்த பேக்கேஜிங்கோடைய டிசைன் அது வந்து எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணுது. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அதை வந்து சேலுக்கு டைரெக்டாக இம்பேக்டில் இருக்குது. ஏன்னா பேக்கேஜ் எப்படி இருக்கோ அதுதான் வந்து சேலை டைரெக்டாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. பட் ஒப்ஜெக்டிவை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஸோ அப்போ இட் இஸ் டைரக்ட்லி இன்ஃப்ளூயன்சிங் தி சேல்ஸ். அப்போ பேக்கேஜ் எப்படி இருக்கோ அது வந்து கஸ்டமரோட சாய்ஸோடைய ப்ரையாரிட்டி. அப்போ சேல்ஸ் வந்து இதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு இட் இஸ் பீன் டிசைடட். அப்போ மைனர் ஃபேக்டர் அப்படின்றது இட் இஸ் டீலிங் வித் யோர் வாட், it is dealing with something which is the supporting influence of your major factor but not your major objective குறிக்காது, பட் மேஜர் ஃபேக்டரை அஃபெக்ட் பண்ணும். அதை தான் மைனர் ஃபேக்டர் ஆர் சப்போர்ட்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ. ஸோ சம்திங் விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் இதை பற்றின இப்போ இது மூணுமே ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா, இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அன்ரிலேட்டடாக இருக்கும். என்னன்றதை பார்ப்போமா. ஆஃபீஸ் வால் கலர் இன் அ ப்ரைசிங் டிசிஷன். இப்போது ஆஃபீஸினுடைய வால் கலர் ரொம்ப தேவையா நம்மளுக்கு கிடையாதுல்ல. ஸோ அதுதான் அதை பற்றி நம்மளுக்கு நாட் அட் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட். கிளியர்? ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டடி நம்ம பார்க்க போகிறோம், அதனால தான் கேட்குறேன். இஸ் தேர் எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் 4 ஆப்ஷன்ஸ்? ஐ வாண்டட் யூ ஆல் டு ஆன்சர். புரிஞ்சுதுங்களா? ஃபஸ்ட்டு மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ்னா என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இட் இஸ் யோர் கோல். ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாட் எல்ஸ் டூ வி ஹேவ்? நெக்ஸ்ட்டு மேஜர் ஃபேக்டர். உங்கள் கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடிய விஷயம், ஒரு நெகட்டிவாக இருக்கலாம். இட் கேன் பி அ காஸ். நெக்ஸ்ட் மைனர் ஃபேக்டர் அப்படின்றது உங்களோட மேஜர் ஃபேக்டரே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம், ஆனால் மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாது. ஓகே, சப்போர்ட்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ அப்படின்றது irrelevant டீட்டெயில்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ahead with the question which was asked in 2025 PYQ. TANCET MBA, a cleaning company. ஸோ இது வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, இட் இஸ் அ கிளீனிங் பேஸ்ட் கம்பெனி இன் குவைட் அண்ட் தி கல்ஃப் இஸ் என்டரிங் இந்தியாவுக்கு என்டர் ஆகுறாங்க இந்த கம்பெனி. ஓகேங்களா, பை அண்டர்டேக்கிங் கிளீனிங் அண்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ கிளீனிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அது எல்லாமே எடுக்கிறாங்க. the company had floated a separate entity, TANCET Cleaning and Waste Management Service Private Limited. ஸோ அவங்க என்டர் ஆகிறதுனால they have joined it, they have created a separate entity for that, in which 70% will be held by TANCET and 30% by a few Indian private players. அதாவது இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வந்து எவ்வளோ வச்சுருப்பாங்கன்னா 30% தான் வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஆனால் வந்து ஒரிஜினலாக வச்சுருக்க அந்த கம்பெனி வச்சுருக்கக்கூடியது வந்து 70% அப்படின்றாங்க. ஓகேங்களா, லெட்ஸ் மூவ் ஹெட். த சேர்மேன் ஆஃப் தி TANCET செட் ஹிஸ் கம்பெனி வாஸ் ஸ்குவாட்டிங் ஃபார் வேஸ்ட் மேனேஜ் கான்ட்ராக்ட். ஸோ அவங்களோட மேஜர் எய்மே என்னவா இருக்குது அப்படின்னா, டு டார்கெட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ். ஓகேங்களா, வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை லைக் வந்து எவ்வளோக்கு நம்மளால வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து கிளீனிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எடுக்க முடியுமோ அதுதான். இது வந்து என்னென்னா வேரியஸ் சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸில் தே ஆர் டார்கெட்டிங். பிசைட்ஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இட் பிளான்ஸ் டு டேக் அப் கிளீனிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இன் தி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஹோட்டல்ஸ், மால்ஸ் அண்ட் ஹைடி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய மேஜர் எய்மாக என்ன இருக்குன்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இதை தவிர்த்து அவங்க வந்து எதை டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, கிளீனிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எங்கேருந்து எடுக்கலான்னு பார்க்குறாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஹோட்டல்ஸ், மால்ஸ், ஹைடி பில்டிங்ஸ்லாம் எடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அட் ப்ரெசென்ட்டில் TANCET is in talks with authorities for maintenance of Hyderabad and Delhi airport. So
Hyderabad and Delhi airportல they are having talks whether நம்ம வந்து இந்த cleaning management contract எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ next பாருங்க. The company has trained professionals for undertaking cleaning of glass cladding used in high-rise buildings. It also trades in high-quality cleaning agents. He added TANCET MBA. ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிச்சுல, கிளீனிங் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து தே ஆர் ஹேவிங் ஹை குவாலிட்டி கிளீனிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகேங்களா? He added TANCET MBA. He said was one of the cleaning companies which was awarded. So they have been awarded as the multi-billionaire dinar Kuwait currency contract by the Kuwait municipality for the waste. So Kuwait government, அதாவது municipality என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, they were giving an award as a multi-billion dinar Kuwait currency contract மூலமா they have got service for 5 years. ஓகேங்களா? எங்க? குவைட்ல. ஓகேங்களா? The group now employs more than 30,000 people இருக்காங்க across the region with operations in Kuwait, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Egypt and Oman. இந்த மாதிரி வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கு. The country total turnover எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா $200 million. புரியுதுங்களா? ஸோ லெட்ஸ் டூ தி கொஸ்டின்ஸ் நவ். இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஸோ ஒரு கம்பெனி தே ஆர் என்ட்ரிங் தி இந்தியன். ஸோ ஒரு சம்மரி மாதிரி குவிக்காக சொல்கிறேன். ஸோ TANCET MBA அப்படின்ற ஒரு கிளீனிங் கம்பெனி, வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி வந்து தே ஆர் என்ட்ரிங் இன் டு இந்தியா ஆல்சோ வித் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் அப்படின்னா, எவ்வளோ % அப்படின்னா 30%. அண்ட் ரிமைனிங் வந்து தே ஆர் ஹேவிங் கம்பெனியோட பேரண்ட் கம்பெனியை வச்சுருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் டார்கெட்டிங் எதை டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, எவ்வளோக்கு இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட்ஸ் எடுக்க முடியும், கிளீனிங் அண்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ், அதை தான் டார்கெட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் அவங்களுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, குவைட் அந்த அவங்களோட முனிசிபாலிட்டியே வந்து அவங்களுக்கு அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் கிளிம்ஸ் ஆஃப் தி கேஸ் ஸ்டடி. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கொஸ்டின்ஸ்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இதுக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு செலக்ட் ஆப்ஷன் A, B, C, D நீங்கள் தான் செலக்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ வாண்டட் தி ஆன்சர்ஸ். இதுவே வந்து ஒரு மார்க் டெஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து நான் இங்கே ஆன்சர்ஸ் கொடுக்காதனால லெட் மீ நோ தி ஆன்சர்ஸ் இன் தி லைவ் சேட் பாக்ஸ். லைவ் சேட் பாக்ஸில் எனக்கு ஆன்சர்ஸை சொல்லுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. கிளீனிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் ஹைதராபாத் அண்ட் டெல்லி ஏர்போர்ட்ஸ். ஸோ கிளீனிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஹைதராபாத் அண்ட் டெல்லி ஏர்போர்ட்ஸ். ஐ வாண்டட் யால் டு ஆன்சர் இன் தி லைவ் சேட் வெதர் ஆப்ஷன் ஏ மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ் வருமா, ஆப்ஷன் பி மேஜர் ஃபேக்டர் வருமா, ஆப்ஷன் சி மைனர் ஃபேக்டர் வருமா, ஆப்ஷன் டி அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ வருமா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஐ வாண்டட் எவ்ரி ஒன் ஹூஎவர் இஸ் இன் தி லைவ் சேட் டு ஆன்சர் மீ திஸ் கொஸ்டின் கீழே. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த இது வந்து எங்கே பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா, இங்கே இருக்கு பாருங்க. At present, இப்போ வந்து TANCET MBA is in the talks with the authority for maintenance of Hyderabad and Delhi. இந்த லைன்ல இருந்து they have asked a question. So what would be the question உடைய ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் is my விக்கா சொல்லுங்க. குவிக்காக சொல்லுங்கள். ஐ காட் 2 ஆன்சர்ஸ் ஒன்லி. ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ லைவ் சேட்டில் டெல் மீ குவிக்லி. ஐ வாண்டட் குவிக் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, I got it as a major objective and I am getting it. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவங்களோட கோல் என்னன்னா டு கெட் தி கான்ட்ராக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ தே ஆர் டார்கெட்டிங் ஆன் கெட்டிங் தி
like contracts. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ல have they mentioned that they are getting கான்ட்ராக்டே வாங்கல. கரெக்டுங்களா? இங்க பாருங்க, அட் ப்ரெசன்ட் லெட் மீ ஜஸ்ட் டெலீட் ஆல் தீஸ் ஸோ தட் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் உங்க எல்லாருக்கும், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மீ ஸ்கிரிப்லிங் ஆன் தட். ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க, இங்க தெளிவா இந்த லைனை பாருங்க. At present, TANCEFCO is in the talks with the authority for maintenance of Hyderabad and Delhi airport. Have they got the contract வந்து வாங்கிட்டாங்களா? For the waste management contract வாங்கிட்டாங்களா? No, right? அப்போ இது எப்படிங்க ஒரு மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவாக ஆகும்? அவங்களோட ஒப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் டு கெட் cleaning and waste management contract. But in the questionல they are just mentioned it, they are with talks. ஓகேவா? they are just in the talks. ஸோ அப்போ இதனுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? இட் இஸ் ஆப்ஷன் பி. ஆப்ஷன் பி would be the correct answers. இந்த question நல்லா ரீட் பண்ணி பாருங்க. கிளீனிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைதராபாத் அண்ட் டெல்லி ஏர்போர்ட் அப்படின்னு இருக்கு. அண்ட் இதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? they have clearly said that they are in the talks, they did not get the கான்ட்ராக்டே வாங்கலை. ஸோ டான்சிஃப்காவோடைய மேஜர் கோல் என்ன? கான்ட்ராக்ட் வாங்குறது. அப்போது அதை தவிர்த்து அவங்க கான்ட்ராக்ட் பற்றி தான் தே ஆர் டாக்கிங் அப்படின்னா, தட் வுட் பி அ மேஜர் ஃபேக்டராக தான் இருக்கும் தவிர இட் வுட் நாட் பி அன் ஒப்ஜெக்டிவ். புரியுதுங்களா? செஷனில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஆப்ஷன் பி மேஜர் ஃபேக்டராக தான் இருக்கும். இட் வுட் நாட் பி அ மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ். They are still in the talks. They did not get the contract. So let's move ahead with the next question. So செஷனுக்கு புதுசாக வரவங்க எல்லாருமே குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா obviously go get it. It is available. கீழே ஜி ஃபார்ம் இருக்குது. நிறைய பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு I got amazing response about the quants formula sheet. You can get it for ₹199 and இந்த எல்லா ஃபார்முலாஸுமே இன்க்ளூட் ஆகும். Now let's continue with the session. Second question பாருங்க. The company has trained professionals for undertaking cleaning of glass gatherings used in high-rise buildings. So நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில்டிங்ஸில் யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கிளாஸ், அதெல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தே ஹவ் கிவன் ட்ரைனிங் ஃபார் தி ப்ரொஃபஷனல்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதை பற்றி நம்ம இந்த பேராகிராஃபில் எங்கே பார்த்தோம்? இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கு அடுத்தது, த கம்பெனி ஹேஸ் ட்ரெயின் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஃபார் அண்டர்டேக்கிங் கிளீனிங் ஆஃப் கிளாஸ் கெடல்ஸ் யூசிங் இன் ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ். இட் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் ஹை குவாலிட்டி கிளீனிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ அப்போது இதனுடைய ஆப்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? ஆப்ஷன் ஏ மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவா, மேஜர் ஃபேக்டரா, மைனர் ஃபேக்டரா, இல்லை அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூவா? குவிக்காக எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். யார் யாரெல்லாம் லைவ் செஷனில் இருக்கீங்களோ டெல் மீ குவிக்லி. I wanted all of you to answer. I don't want anyone to remain quiet. I wanted everyone to answer. Because உங்களுக்கு இன்னும் you have, today it is Monday, கரெக்டுங்களா? You have still exactly 4 days left. அண்ட் இதில் நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டும் நாளைக்கு அட்டென்ட் பண்ணிடுவீங்க. அதில் ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிரும் எப்படி நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்றது. ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குவிக்லி ஆன்சர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் I wanted all of you to answer. Okay. So இதனுடைய கரெக்டான ஆன்சர் என்னது? இந்த கொஸ்டினுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன? Any idea?
Any idea? Only few have given the answers. Remaining student, what happened? What happened to the remaining students? Only one has answered. So the correct answer for this particular question is, it is option B again. So why? Any idea why? It is option B. Let me just copy this and paste it. So இதுக்கும் option B தான். So why it is again option B? Question பாத்தீங்க அப்படின்னா, it is for அவங்களோட கான்ட்ராக்ட் வந்து if they want to do properly, then they require training. So training அப்படின்றது it is considered to be an important aspect and it is not a minor factor anymore in this particular summary of case study. ஓகேங்களா? So training அப்படின்றது இருந்தாதான் it could be the better way. It is not a minor factor. ஓகேங்களா? ஏன் நம்ம minor factor சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னா, training it is like the very important major objective. நீங்க வந்து உங்களோட major objective contractsலாம் நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னா நல்லா ட்ரெயின் பண்ண எம்ப்ளாயீஸ், கிளீனிங் ஏஜென்ட்ஸ் வச்சிருந்தா மட்டும்தான் they can come give you contract. So அந்த மாதிரி you have to think. So let's move ahead with the third option, which is third question, expanding TANCEFCO's operation into India. So you should know, ஏன்னா இதுதான் first thing they have given us. So you should know, entering into India, what should be the answer for option question number 3 என்னவா இருக்கும்? குயிக்கா சொல்லுங்க. Quick answers I wanted. குயிக்கா சொல்லுங்க. ஸோ இது வந்து என்ட்ரிங் இன்டு இந்தியா அப்படின்றது தான் உங்களுடைய மேஜரான ஒப்ஜெக்டிவ். இந்தியாவுக்கு என்டர் ஆகி they have to get the contracts. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே நம்ம பார்த்தோம், entering into India and getting the contract. So it would be obviously option A. It would be their major, it would be their major objective. அவங்க objective என்ன, major objective என்ன, it is to achieve the goal. இந்தியாக்குள்ள என்டர் ஆகி they have to get the contract. That is their major objective. Clear? Yes, option A is correct. Let's move ahead with the fourth question. TANCEFCO would replicate its success of Kuwait and the Gulf in India also. So it is like என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து இந்த சம்மரியில் இருந்து தான் நம்ம படிக்கும் போது, அதாவது இது வந்து இட்ஸ் லைக் அ ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் where they have said that எப்படி அவங்க வந்து they have created a great impression in Gulf country also, அதே மாதிரி இந்தியாலையும் பண்ணுவாங்களான்றத they will replicate ஆன்ற மாதிரி they have given a question. So what would be the answer இந்த 4 ஆப்ஷன்ல? Any ideas? Any particular idea? Yes, I could get assumption. Okay, but நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல அசம்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2024 உடைய கொஸ்டின் பேப்பரில் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது. தட் இஸ் யுவர் அசம்ஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வி ஹேட். பட் ஜஸ்ட் லுக் அட் த கொஸ்டின். நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் லுக் அட் த கொஸ்டின் வெரி கிளியர்லி. தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் how they could replicate it in India.
அப்போனா என்ன வரும் அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க. இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அந்த மாதிரி வந்து தே ஹவ் நாட் செட் இன் தி சம்மரி, லைக் கேஸ் ஸ்டடியில் தே ஹவ் நாட் செட் லைக் தட். பட் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் தே ஆர் எய்மிங் ஃபார் இஸ் திஸ் ஒன்லி. கரெக்டுங்களா? எப்படி வந்து அவங்க கான்ட்ராக்ட்ஸ்லாம் வாங்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து அவங்க எய்ம் பண்ணுறாங்க இந்தியாலையும். ஸோ அப்போது நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு திங்க். இது வந்து ஜஸ்ட் டோன்ட் சே ஆப்ஷன் டி பிகாஸ் தே ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் எனி அதர் இஷ்யூஸ். ஆப்ஷன் டி எப்படி வரும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் நாட் கம் பிகாஸ் தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தி பர்டிகுலர் கேஸ் ஸ்டடியினுடைய டீட்டெயில்ஸ் தான் அங்கே பேசுகிறாங்க. என்ன பேசுகிறாங்க? என்ன இருக்குது இங்கே? அந்த கம்பெனியை வந்து வெதர் தே வில் சக்சீட் இன் இந்தியா ஆல்சோ ஒன் தான். அப்போ இது வந்து எதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம்? வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தி பர்டிகுலர் இஷ்யூ தட் வி ஆர் டாக்கிங். இங்கே நம்ம இந்த பேசேஜில் என்ன பேசுகிறோமோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த கொஸ்டின்லையும் பேசுகிறோம். அப்போ இது எப்படி வந்து ஒரு அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூவாக மாறும்? இட் வுட் நாட் பி அன் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ பிகாஸ் நம்ம இங்கே பேசக்கூடாது வந்து எதை பற்றி பேசுகிறோன்னா இந்த டாபிக், அதாவது இந்த கேஸ் ஸ்டடினோடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்டை பற்றி தான் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங். அப்போ எப்படி ஆப்ஷன் டி வரும்? ஆப்ஷன் டி வில் நாட் கம். ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் டி வராது. புரியுதுங்களா? அப்ப என்ன ஆன்சர் வரும்? they are talking about a very important thing இங்க. அதாவது they are not talking anything unnecessary இங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து it would not be an unimportant issue. just think clearly. இங்க நம்ம எப்படி யோசிக்கணும் அப்படின்னா importance of the particular sentence, அவ்வளவுதான், nothing else. just the importance of the particular sentence. Major assumptions வந்து it's not in the option. It is actually in the 2024 ஓடைய உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பரில் assumptions இருந்தது பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிஸ்க்கு. பட் இப்போ ரீசெண்டாக 2025ல they have changed it. ஓகேங்களா? ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. Just do it very slowly because we are understanding the concept and doing it, so it will take some time. So panic ஆகாதீங்க that நம்மளுக்கு ஆன்சர் வர மாட்டேங்குதே அப்படின்ற ஒரு பேனிக் ஆகவே ஆகாதீங்க because each one has a different interpretation of a particular thing. So what would be the answer? Any idea? Yes. So the correct answer for this particular question would be your major factor. So yeah, அப்படின்றத I will just tell you all. Okay. So the correct answer for this particular question, question number
4 is major factor. So the reason is they are talking about what? They are talking about entering into India. Indiaல enter ஆகணும்ன்றது தான் it is their major thing. பட் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, they are talking about the replicating thing. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ it would be a major factor, not the objective. objective ஆகாது. இட் இஸ் இந்தியாக்குள்ளே என்டர் ஆகணும் அப்படின்றது இட் வுட் பி யோர் மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவாக இருக்கும். ஓகேங்களா? பட் இஃப் தே டாக் அபவுட் த ரெப்ளிகேட்டிங் திங் தென் இட் வுட் பி அ மேஜர் ஃபேக்டர். கிளியர்? So let's move ahead with the next question. Option 5. So option number B, the fourth one, which is the, it is your major factor. Let's move ahead with the fifth question. They are 30,000 employees அப்படின்றது they have just given a statement. So எங்க இருந்தது இங்க பாருங்க. The group now employs more than 30,000 people across the region with operations in various areas. ஸோ அப்போ தே ஆர் 30,000 எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்றது என்ன ஆப்ஷனாக இருக்கலாம்? ஆப்ஷன் ஏ மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவா, மேஜர் ஃபேக்டரா, மைனர் ஃபேக்டரா அண்ட் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூவா? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வென் தே ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் தி பர்டிகுலர் கான்செப்ட், அதாவது இந்த இதனுடைய ஆப்ரேஷன்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது வென் தே ஆர் கோனா டாக் தென் அது வந்து அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூவாக மாறாது. இட் இஸ் அ பர்டிகுலர் மேஜரான ஒரு இது தான். ஓகேங்களா? அது என்னன்றதை தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் எல்லாரும் குயிக்கா. ஐ வாண்டட் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின். ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் there is no requirement to think. ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இதுதான் இது. So what would be the answer?
So once again I'm just repeating the whatever options which I have given already கொடுத்திருக்கேன் பாத்தீங்களா அது எல்லாத்துக்குமே cleaning and maintenance requirement of Hyderabad and Delhi airport க்கு option B அதுதான் correct ஓகேங்களா which is your major factor. Okay, the company has trained professionals for undertaking cleaning of glass cladding used in high rise buildings. இதுக்கு வந்து it would be your option B again ஓகேங்களா which is your major factor இருக்கும் ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் 13th question என்ன அப்படின்னா it would be your 13th question நம்ம என்ன பார்த்தோம் just revising தான். Let me just show you all 13th that is not 13 because உங்களுக்கு question paperல 13 இருந்தது பட் இங்க நான் வந்து 3 போட்டிருக்கேன். expanding TANCET MBA operations into India இதுக்கு வந்து option number A தான் வரும் ஓகேங்களா. and for your 4th question ஓகேவா 4th question வந்து நிறைய பேர் வந்து you have mentioned it as just a second I'm just looking at it. So for your 14th question it is option A okay va let's just clear that 14th question it would be option A. That is the 4th question பத்தி சொல்றேன் option A which would be your entering into India அப்படின்றது it would be your major objective இருக்குது clear clear major objective இருக்கு entering into India அப்படின்றது it would be your major objective. clarity இருக்கா conceptual clarity. so இது மட்டும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. I just changed this option alone. that is முதல்ல நான் இதை வந்து option B major factor போட்டிருந்தேன் but it is actually your major objective according to the answer key வந்து they have given us it to be the major objective கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா. மேஜர் objective 14th அதாவது 4th question இங்க நம்ம செஷன்ல பார்க்கிறது option A தான் கரெக்ட் ஓகேங்களா. so which is TANCET would replicate its success of Kuwait and Gulf in India. so இந்தியா தான் உங்களோட மேஜர் டார்கெட்னால அது வந்து மேஜர் objective-ஆ ஆகுது ஓகேவா. so next there are 30,000 employees அது நம்ம என்ன பார்த்தோம் 30,000 employees அப்படின்றது question number 5 it would be just a second so it would be your option C okay va so MK yes okay done. so there are 30,000 employees அப்படின்றது option C. இது வந்து உங்களுடைய minor factor. what is your minor factor? it is less important element but it will affect your major factor but not your major objective. so அப்போ உங்களுடைய மேஜர் ஃபேக்டரை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் உங்களுடைய மேஜர் ஃபேக்டர் என்ன இட் இஸ் டு ஹாவ் யோர் எம்ப்ளாயீஸ் டு பி ட்ரெயின்ட் அதெல்லாம் இருக்கும். அப்போ அதை வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியணும்ல. ஸோ இட் இஸ் 30,000 எம்ப்ளாயீஸ் தென் இட் வுட் பி வாட் ஆப்ஷன் சி. புரிஞ்சுதுங்களா. ஸோ தே ஆர் 30,000 எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்றது ஆப்ஷன் சி. லெட்ஸ் மூவ் ஹெட் குவிக்லி. த கம்பெனி டர்ன் ஓவர் இஸ் $300 மில்லியன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 200 just a second they have given you 200 million தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. கம்பெனியோட turnover is 200 million அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. so what would be the correct answer for this particular one? just ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. இது ஏன் அப்படி ஓகே இது வந்து question நான் வந்து இங்க தப்பா கொடுத்திருக்கேன். it is actually 200 தான் இங்க தப்பா it came just editing it is $200. அப்பனா இது கரெக்ட். அப்ப இங்க கொடுத்திருக்கிறது தான் கொடுத்திருக்காங்க which is இங்க $200 million கொடுத்திருக்காங்க and இங்கேயும் 200 million தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ கரெக்டா தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ what would be the option? இப்ப சொல்லுங்க. இங்கேயும் 200 million தான் கொடுத்திருக்காங்க, இங்கேயும் 200. question இங்க தப்பா ஒரு எரர் ஆயிடுச்சு. 300 இருந்தது. so I have changed it to 200. what would be the answer now? tell me. இப்ப சொல்லுங்க. just tell me quickly answer என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது. சிக்ஸ்டீன்த் question உடைய ஆன்சர் என்ன? கொஞ்சம் பொறுமையா சொல்லுங்க. 16th question உடைய ஆன்சர் அக்கார்டிங் டு ஆன்சர் கீ உடைய நம்மளுக்கு 2025 கொடுத்த ஒரிஜினல் ஆன்சர் கீயை வச்சு தான் நான் இங்கே ஆன்சர்ஸ் போடுறேன் ஓகேங்களா. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கன்ஃபியூஸ் யுவர் செல்ஃப். ஸோ 6th question
6th question உடைய ஆன்சர் என்னவா இருக்கு? The company turnover is $20 million அப்படின்றது போட்டிருக்காங்க. அப்போ இது என்னவா இருக்கும்? ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து டர்ன் ஓவர் அப்படின்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும், கரெக்டுங்களா? அப்போ வாட் would be the answer for it? I can see a lot of C இருக்கு, A இருக்கு, but the correct answer for this particular one is option B, which is the major factor. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த மேஜர் கோல் அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா டு கெட் தி கான்ட்ராக்ட்ஸ். ஸோ கான்ட்ராக்ட்ஸ் எதுக்காக வாங்குறாங்க? அப்போ அவங்களோட மேஜர் ஃபேக்டராக என்னவா இருக்குது? இட் வுட் பி யோர் டு கிரியேட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. ஸோ இப்படி ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் அஸ் அன் ஹையார்கி, ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஹையார்கி மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அவங்களோட டர்ன் ஓவர் இவ்வளோ அப்படின்னா தட் வுட் பி தேர் மேஜர் ஃபேக்டர். So option B is the correct one. So correct ஆ இங்க எழுதிடுறேன் option B னு. 6th question க்கு option B. Let's move ahead with the 7th question. The company is constructed with quiet municipality for, sorry, not constructed. The company is contracted with quiet municipality for waste management services for 5 years. So 5 years இங்க இருக்கு பாருங்க. Yes, they have got the contract. அப்போ இது என்னவா ஆகுது? ஆப்ஷன் ஏ மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவா, மேஜர் ஃபேக்டரா இல்லை மைனர் ஃபேக்டரா? குவிக்காக ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I wanted quick answers from all of you. The company has contracted with quiet municipality for waste management for 5 years. அப்போ இது என்னவா ஆகுது அப்படின்றத let me know. So 7th question நம்ம பார்க்குறோம். என்னது அப்படின்றத சொல்லுங்க. I wanted the answers for the 7th question. 7th questionsக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, it would be a little bit confusing தான் இருக்கும், but try it, you can get it. கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்துடும். அதனால தான் சொல்கிறேன். Okay, a lot of C is a lot of A. Okay, so the correct answer for this particular one is option A. Clear? So the company has contracted with quiet municipality for waste management service for 5 years அப்படின்றது it is considered as the major objective. இங்க வந்து waste management தான் வந்து மேஜரான objective. அப்போ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றின எந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்தாலுமே அதை வந்து மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ்ல தான் நீங்கள் போடணும். ஸோ அப்போது your major objective தான் வந்து it is your waste management thing. So அப்போ this would be the company has contracted with quiet municipality for waste management வந்து major objectiveல வரும். 8th question சொல்லுங்க பாருங்க. Cleaning contract with hospitals, hotels and mall in India is planned. 8th question I wanted answers quick-ஆ இப்போ கொஞ்சம் நம்ம போயிடலாம். பிகாஸ் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும் எப்படி அட்டென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது. பட் இயர் ஆஃப்டர் வி நீட் டு ஃபோக்கஸ் அ லாட் ஃபாஸ்டர் பிகாஸ் செஷன் வந்து டைம் போயிட்டுருக்கு, அதனால சொல்கிறேன். குவிக்கான ஆன்சர்ஸ் வாண்டட் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன். யாரெல்லாம் செஷன் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்களோ ஐ வாண்டட் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன். அண்ட் செஷன் யாருக்காவது புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலில் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் quants formula sheet, so you can all attend it. So பாருங்க, so the correct answer for the 8th one would be option B. That is cleaning contract with hospitals, hotels and mall. அதுதான் வந்து இந்தியாக்குள்ளே வர்றதே எதுக்காக? கான்ட்ராக்டுக்காக தான். ஸோ எனிதிங் விச் டீல்ஸ் வித் கான்ட்ராக்ட் would be their first aim என்னவா இருக்கும்? மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவா என்ன இருக்குன்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோடைய கான்ட்ராக்ட்ஸ். அப்போ இந்தியாக்குள்ளே வர்றதுல கான்ட்ராக்ட் எதுக்காக? இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஹோட்டல்ஸ்லாம் அவங்க ஃபர்தராக டிவைட் ஆகணுன்றது வந்து இட் வுட் பி த மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ். ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஹோட்டல்ஸ்க்குலாம் அவங்க வந்து இன்னும் தே ஹேவ் டு எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் அ ஃபேக்டர், மேஜர் ஃபேக்டர். ஓகேங்களா? 9th question பாருங்க. த கம்பெனி ஆப்ரேஷன்ஸ் இஸ் இன் தி குவைட், கத்தர், துபாய், அபுதாபி அண்ட் மோர் சச் ஏரியாஸ். ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வாட் வுட் பி தி answer for this? Major objective, major factor, minor factor or an important issue? Quick-ஆ சொல்லுங்க. I wanted quick answers from everyone. Every single one should message.
Yes, I can get a lot of answers now. So what would be the correct answer? லாஸ்ட் 9th கொஸ்டின்ல இருக்கோம் இப்போ நம்ம. குயிக்கா சொல்லுங்க ஆன்சர்ஸ். I can see a lot of answers. So for the 19th question, the correct answer is so when we talk about their operations, this would be coming under your option C. So operations எல்லாமே yes they are talking. மெயின் எய்ம் என்னன்றது நமக்கு தெரியும், ஃபேக்டர் என்னன்றது தெரியும். அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சிக்கு தான் வருது, which is your minor factor. ஏன்னா இது வந்து they had discussing என்னென்ன ஏரியாஸில் they are going to be locating அப்படின்றது. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஃபர்தராக போகுது. ஜஸ்ட் கிரியேட் as an hierarchy மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்படி லைக் I will just show you all. ஸோ அப்போது ஒரு கம்பெனி பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து அவங்க என்ன யோசிப்பாங்கன்றதை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னவா இருக்கும், அண்ட் தென் அவங்களோட மைனர் ஃபேக்டர்ஸ் என்னவா இருக்கும். இந்த மாதிரி யோசிச்சிங்க அப்படின்னா it would be having a more easier clarity. ஓகேவா? So the company operations in all these areas would be option C, which would be your minor factor ah dhaan irukum. Clear? Next question paranga. It is just wait a second, I will just show you all the question. Yes, the company shares is held 30% by a few Indian private players. 30% by a few Indian private players. ஸோ சப்போஸ் இன்றைக்கி செஷன் லாங்காக போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்ட் 2 ஆஃப் செஷன், தட் இஸ் யுவர் பார்ட் 2 ஆஃப் ரிவிஷன் நாளைக்கு காலையில் வச்சுட்டு ஈவினிங்லேருந்து நம்ம மாக் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். பிகாஸ் இஃப் சப்போஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் டைம்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ திங்க் பண்ணி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் இது பேஸ்டாக. நாளைக்கு ஈவினிங் கன்ஃபார்மாக வி வில் ரிலீஸ் தி மாக் டெஸ்ட். ஸோ கேஸ் ஸ்டடியில் நம்ம லாஸ்ட் கொஸ்டினில் இருக்கோம். இதுக்கப்புறம் பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நம்ம போயிடுவோம். ஸோ த கம்பெனி ஷேர்ஸ் இட் ஈல்ட் 30% by a few Indian players. So 70% parent company வச்சிருக்காங்க, 30% Indian players கிட்ட they are provide. ஓகே, ஸோ தீபக் இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஏன் வந்து நம்ம வந்து இதை ஆப்ஷன் சி, தட் இஸ் 9th கொஸ்டினுக்கு வந்து ஏன் ஆப்ஷன் சி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த கம்பெனி உடைய தட் இஸ் டான்செஃப்கோ அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியோடைய மேஜர் எய்ம் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் டு கெட் தி தட் இஸ் மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் டு கெட் தி கிளீனிங் அண்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ். ஓகேவா? இதுதான் அவங்களுடைய மேஜரான ஒப்ஜெக்டிவாக இருக்குது. ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து அவங்க நாட் ஓன்லி இன் their particular area, that is Kuwait and Gulf countries la mattum illama, they are also targeting on India.
ஓகேவா? இதுதான் அவங்களுடைய ஹையார்கியோடைய மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ். ஸோ இதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய விஷயங்கள், சில விஷயங்கள் லைக் வந்து அந்த ட்ரைனிங்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த எம்ப்ளாயீஸ், எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ், ட்ரைனிங், இதெல்லாம் வந்து செகண்டரியாக வருது. தட் வுட் பி யோர் மேஜர் ஃபேக்டராக இருக்கும். ஓகேவா? அந்த கம்பெனியில் எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க, இதெல்லாம் வந்து இட் வுட் பி தேர் மேஜர் ஃபேக்டராக இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ இவங்க எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லலாம் வேலை செய்ய போகிறாங்க அப்படின்றது இட் கோஸ் டு அ மைனர் ஃபேக்டர் ஒன்லி. ஓகேவா? the reason is the major aim is to get the contract. எதுக்காக? for cleaning and waste management in India especially. ஓகேங்களா? ஸோ in Gulf countries as well as in India they have to get their contract. இதுதான் அவங்களோட எய்ம். அண்ட் இதை தவிர்த்து இந்த எய்ம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வாட் வுட் பி த மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ், என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கும்? தே நீட் தேர் 30,000 பீப்புள், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து தே நீட் ட்ரைனிங், இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? மேஜர் ஃபேக்டர்னுவோம். ஓகேங்களா? அண்ட் இதனுடைய மைனர் ஃபேக்டர், ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள், தே ஹவ் கிளியர்லி செட் இயர் த கம்பெனி ஆர் தி ரீஜன் த குரூப் நவ் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் ஆப்ரேஷன்ஸ். எங்கெங்கெல்லாம் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் மேஜர்லி தட் பார்ட் ஆஃப் தி ஏரியா, துபாய் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஏரியாஸில் தான் தே ஆர் ஒர்க்கிங். பட் நம்மளுக்கு மேஜராக தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஒப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா இந்தியா அண்ட் இன் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் தே ஆர் டார்கெட்டிங் தி கான்ட்ராக்ட், அவ்வளோதான். பட் இந்த கண்ட்ரீஸில் தே ஆர் கோனா ஒர்க் அப்படின்றது இட் இஸ் கன்சிடர்ட் மைனர் ஃபேக்டர் ஒன்லி. புரிஞ்சுதுங்களா? தீபக், டூ லெட் மீ நோ யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட். அண்ட் தென் ஹரி, நீங்களும் உங்களுக்கு இதே டவுட்ஸ் தான் போட்டிருக்கீங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் கேஸ் ஸ்டடி நம்மளுக்கு தரும்போது ஜஸ்ட் கிரியேட் இட் அஸ் அன் ஹையார்கி, ஒரு ஹையார்கி ஃபார்மேட்டில் வச்சுக்கோங்க. ஹையார்கி அப்படின்னா லைக் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எப்படி உங்களுக்கு இப்படி டாப் லெவல், மிடில் லெவல் தே வில் ஒர்க்கோ, அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு செக்ரிகேட் தி கான்செப்ட். அந்த பேசேஜை வந்து என்டையராக அப்படி பிரிச்சுக்கோங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சுதா? டெல் மீ or else I will explain you all again also. The major reason ஏன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன் நம்ம அதை மைனராக சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் தேர் ஆப்ரேஷன்ஸ், என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பாஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் தே ஆர் டூயிங் கரண்ட்லி, அதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். We are talking about the last question right now, which is we are dealing with the company shares held 30% by few Indian private players. So inga in the question nalla parunga, they are not talking about the contract, they are not talking about the factors such as training of the employees or they are not talking about anything as such. They are talking about the shares. அப்ப இது என்னவா இருக்கும்? கான்ட்ராக்ட் தான் நம்மளோட மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ் அண்ட் அது இந்தியாவுக்குள்ளே போகணுன்றது. அதுக்கான அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஃபேக்டர்ஸ் என்ன வேணாலும் இருக்கும்னா யூ நீட் சம் எம்ப்ளாயீஸ், யூ நீட் தெம் ட்ரெயின்ட், இதெல்லாம் தான் இருக்கும். அண்ட் இதை தவிர்த்து வரக்கூடிய இந்த விஷயங்கள்லாம் என்னவா இருக்கும்? தட் இஸ் அவங்க வேரியஸ் கம்பெனிஸில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது. அண்ட் இந்த ஷேர்ஸ் இதெல்லாம் என்னவா இருக்கும்? ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் இட் ஆஸ் அன் ஹையார்கி, அப்போ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதில் வந்து மேஜரானது என்ன? ஒப்ஜெக்டிவ், ஃபேக்டர்ஸ். அந்த ஒப்ஜெக்டிவ்ஸை நீங்கள் லைக் இப்போ வந்து இதுதான் மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா அந்த ஒப்ஜெக்டிவை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான மேஜரான ஃபேக்டர்ஸ் என்னவா இருக்கும்? அப்போ இங்கே என்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா இட் வுட் பி யோர் எம்ப்ளாயீஸ், இட் வுட் பி யோர் எம்ப்ளாயியோடைய ட்ரைனிங், அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இதே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வர்றது தான் உங்களோட மைனர் ஃபேக்டர். மைனர் ஃபேக்டர் வந்து இட் இஸ் லைக் வேரியஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை இட் வுட் பி ஆல்சோ நம்ம வேற என்ன கொஸ்டின் பார்த்தோம்? வி ஆல்சோ சா எம்ப்ளாயீஸ் வுட் ஆல்சோ பி அ மைனர் ஃபேக்டர். ஸோ யோர் ட்ரைனிங், இங்கே பாருங்க, ட்ரைனிங் தான் வந்து மேஜர் ஃபேக்டர். So training comes under your major factor and then your employees வந்து comes under the minor factor. ஓகேவா? ஸோ அப்போ உங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் அஃபெக்டிங் தி மேஜர் ஃபேக்டர், அந்த மாதிரி think it like that, you will get it for sure. So appo the company's share is held 30% by a few Indian private players. It would be option C. Yes Pavitra, you are right, option C. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுறதால மட்டும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வராது. You have to do multiple PYQs. So try doing a lot of PYQs for business situation analysis. So you will get a clarity. Clear?
So now we will continue our session with the next part of the session. We are going for the next part. ஏன் வராது அப்படின்னா, it is because they are talking about shares. அவங்களோட primary goal என்ன? To get the cleaning and waste management contract. Just think it like an hierarchy. அவங்களோட கோல் என்ன அண்ட் அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஃபேக்டர்ஸ் என்னவா இருக்குது, அந்த ஃபேக்டர்ஸை வந்து நீங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறீங்க, மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ், மைனர் ஃபேக்டர். ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த கொஸ்டின்லாம் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ எதுவுமே இல்லை, பிகாஸ் தே ஆர் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் தி கேஸ் ஸ்டடியை பற்றி பேசுறதுனால வி ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி சார்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன் அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூவில் எதுவுமே இல்லாதனால நம்ம இதில் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல. ஓகேவா? ஸோ ஐ ஹாவ் ஃபியூ மோர் திங்ஸ் இன் கேஸ் ஸ்டடி. சப்போஸ் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் சி திஸ். ஒப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றது எதை குறிக்குது? இட் இஸ் டார்கெட்டிங் யோர் ஃபைனல் கோல், வாட் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாமுக்காக ஐவ் கிரியேட்டட் இட். மேஜர் ஃபேக்டர் அப்படின்றது இட்ஸ் த மெயின் ரீசன். உங்களுக்கு இந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணோன்னா வாட் வுட் பி த நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் திங், தட் வுட் பி த மேஜர் திங். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் மைனர் அப்படின்றது ஸ்மால் ரீசன்ஸ் விச் ஹேஸ் லெஸ் இம்பேக்ட். நெக்ஸ்ட் அன்இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது யூ ஹேவ் டு இக்னோர் இட் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே யூ ஹேவ் டு டேக் 2 steps. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை வாட் டிசிஷன் இஸ். ஸோ டார்கெட் என்னன்றதை கண்டுபிடிங்க. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் தி கோல் என்னவா இருக்கும் அந்த கம்பெனிக்கு, அதனுடைய ரீசன் என்னவா இருக்கும், வாட் ஆர் த சப்போர்ட்டிங் திங்ஸ் அண்ட் irrelevant திங்ஸ். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் 2 things which I want to show for your memory thing. தீபக், நான் சொன்ன மாதிரி we cannot predict it because எங்கேருந்து கொஸ்டின் சொன்னாலும் they can take, so we can't predict it. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ எனிதிங், இட் கேன் பி அ லாங் ஆர் இட் கேன் பி ஷார்ட். எது வந்தாலுமே யூ ஷுட் பி ரெடி டு அட்டெண்ட் இட். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? நீங்கள் ரெடியாக இருங்க. டூ அ லாட் ஆஃப் கேஸ் ஸ்டடிஸ். இப்போ இன்னைக்கு இந்த கேஸ் ஸ்டடி பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஒன்று பாருங்கள், அப்புறம் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி பாருங்கள். ஸோ தட் ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பேசேஜை நம்ம இப்படி தான் பிரிக்கிறோம் அப்படின்றது. ஸோ செஷனுக்கு புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே we are providing structured PDF. If you want to purchase it for your quantitative aptitude, we are providing structured PDF. So formula sheets நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் at ₹199. கீழே G-form இருக்குது, you can just click it, pay and you can receive it through your mail ID. ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வரும்னா இந்த எல்லா டாபிக்ஸ்னோட ஃபார்முலாஸும் வரும். ஸோ let's start now. இப்போ வந்து we are in the revision phase. நாளைக்கு வந்து we will be having the mock test. ஸோ இப்போ ரிவிஷன் செஷன் வந்து ஃபார் யோர் பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட். ஒரு 20-25 PYQ வச்சு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நவ் வி வில் மூவ் அஹெட் வித் தி பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் பார்த்ததுனால இப்போ யூ வில் ஹேவ் அ கிளாரிட்டி எப்படி நம்ம அட்டென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது. கிளியரா? லெட்ஸ் see that. Passage comprehension, we are doing passage comprehension la we are doing one question. Let's see how we can do that. So question பாருங்க. So passage comprehension ஆல்ரெடி நீங்கள் கிராஷ் கோர்ஸ்லேயே நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும். இல்லைனா கூட ஐம் ஜஸ்ட் லெட்டிங் யூ ஆல் நோ. பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பேசேஜை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்கக்கூடாது. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், யூ ஷுட் ரீட் த கொஸ்டின்ஸ். என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றத ரீட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து இந்த பர்டிகுலர் PYQ 20-25 PYQ தான் இது. இந்த பேசேஜுக்கு வந்து தே ஹவ் கிவன் யூ ஒன்லி 4 questions. 26, 27, 28, 29 4 questions தான் கேட்டிருக்காங்க. நார்மலாக 5 questions வரும். சில டைம் தே வில் சேஞ்ச். லைக் வந்து 20-25 பேப்பரில் வந்து தே ஹேட் 1 question. இப்போ எப்படி நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டடிக்கு வந்து தே ஹேட் 10 questions சொல்கிறோம், அந்த மாதிரி தே ஹேட் 1 question ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 10 questions கேட்குற மாதிரி தே ஹேட் அ question ஆஃப்டர் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ அந்த கொஸ்டின் யூ கேன் ஆல்சோ செக் இட். ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ தே கேன் ஆஸ்க். இந்த மாதிரி வந்து 4 பேசேஜ் கொடுத்துட்டு ஈச் பேசேஜ் கீழே 5 questions தான் கேட்பாங்கன்ற மாதிரி கிடையவே கிடையாது. தே கேன் ஆஸ்க் எனி நம்பர் ஆஃப் questions ஃபார் எனி பேசேஜ். இந்த பேசேஜ்க்கு தே ஹவ் ஆஸ்ட் ஒன்லி 4 questions. ஸோ பேசேஜ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினை பார்க்கணும். தட் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் இட். ஸோ கொஸ்டின் படிப்போம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா? question, let me just
read the question for you all. So இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும் passage comprehension. So which one of the following would be most appropriate title for the passage? So passageனோட டைட்டிலை பற்றி கேட்கும் போது நம்ம இதை வச்சு நம்ம எப்படின்னா லைக் வந்து you can just see the options now, like international banking, history of monetary exchange, development of paper currency, current problems in the economy. So இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா, இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸில் எது வரும்ன்றதை நம்ம வந்து பேசேஜ் ரீட் பண்ணும் போதே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, 27th கொஸ்டின் பாருங்க. Coins once had real value as currency because they. So இந்த மாதிரி they have asked a question. So அப்போ நம்ம பேசேஜ் படிக்கும் போது we have to remember. So they are talking something related to coins அப்படின்ற மாதிரி. Next, which one of the following statement about the computerized monetary system is not supported by the passage? So இதில் வந்து எது வந்து சப்போர்ட் ஆகலை, அப்போ they have given a lot of details regarding computerized monetary system. So அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். Next, the author mentions food, tools and precious metals and stones together because they are. ஸோ அதெல்லாம் என்னன்றதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் வரும்போது நம்ம கொஸ்டினில் வந்து மார்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த 4 கொஸ்டினையும் ஒரு வாட்டி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் கொஸ்டின். இதுதான் நம்ம இப்போ படிக்க போகிற கொஸ்டின். இன் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ் வெல்த் வாஸ் மெஷர்ட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச்ட் இன் திங்ஸ் தட் வுட் பி டச்ட், ஃபுட், டூல் அண்ட் ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ். ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம வந்து 4th கொஸ்டினில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், இந்த லைன் பார்த்தோம். அப்போ டக்குன்னு கொஸ்டினுக்கு போங்க. இப்படி தான் டக்குன்னு நம்ம வந்து we have to write it. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the author mentioned food, tools and precious metals and stones together because they are. என்னது, what they are. இங்கே பாருங்க கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. It was measured and exchanged in things. எது, food, tools and precious metals and stone. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னா மெட்டீரியல், ஆப்ஜெக்ட், யூஸ்ஃபுல் ஐட்டம்ஸ், ஆர்டிகல் ஸ்டோர்ட் இன் மியூசியம், எக்ஸ்பென்சிவ். அப்போ என்ன வரும்? இல்லை நம்மளால் ஆப்ஷன் இதில் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா இன்னும் ரீட் பண்ணணுமான்றதையும் பாருங்கள், வாட் வீ கேன் டூ அப்படின்றதையும் பாருங்கள். புரியுதுங்களா? So what would be the correct answer? Passage comprehensionலாம் வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்க கூடாது. You should work very very quickly. So as I was telling you all, இவ்வளோ குவிக்காக ஒர்க் பண்ண முடியுமோ பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன்லாம் யூ ஹாவ் டு ஒர்க். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பேசேஜ் ஒரு வாட்டி பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தட் இஃப் யூ வாண்டட் இட் வுட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகேவா? ஜஸ்ட் அ செகண்ட். 28th ஒன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறீங்களா? இன்னும் அந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம போல எம்கே. ஜஸ்ட் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் லைக் எப்படி நம்ம பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பேசேஜ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி பார்த்துடணும். இது வந்து டைம் சேவிங் ஆப்ஷன் இது. ஸோ நீங்கள் வந்து கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த 4 கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி பார்த்தாச்சு. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கொஸ்டின் இந்த பேசேஜோடைய ஸ்டார்டிங்லேயே வருது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா, ஈஸியாக அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அட்டென்ட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து யூ வில் பி ஒர்க்கிங் வித் தி
ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் ஹவு யூ வுட் பி ஒர்க்கிங். ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க, வாட் தே ஹவ் செட் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் லைன், இன் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ் வெல்த் வாஸ் மெஷர்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் திங்ஸ் தட் குட் பி டச்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது நம்மளுக்கு இதுக்கு கரெக்டாக என்ன ஆகுது, ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். எதை வந்து நம்மளால் டச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸை தான் நம்மளால் டச் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு டக்குன்னு இதுக்கான ஆன்சர் கிடைச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட், தென் த barter system was replaced by the coin which still had real value since they were pieces of rare metal. Coin were followed by flat money paper note that have value only because everyone agrees to accept them. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் எங்கேயோ பார்த்தோம். எங்கே அது, இங்கே இருக்கு பாருங்க, 27th கொஸ்டின். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட் வுட் பி வெரி ஈஸி, நீங்கள் குவிக்கராக பண்ணிடலாம். ஆனால் நீங்கள் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் நீங்கள் ஷேட் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ காயின்ஸ் ஒன்ஸ் ஹேஸ் ரியல் வேல்யூ ஆஸ் கரன்சி பிகாஸ் தே எம்கே நீங்கள் பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் வந்து இன்னும் ஒரு 2-3 இல்லை ஒரு 5 பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணி பாருங்கள். அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து அதை ஒரு ஸ்டோரி, அந்த பர்டிகுலர் கேஸ் ஸ்டடியை எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு ஹையார்கி ஃபார்மேட்டில் மாற்றலான்றதை யோசிங்க. அப்போ யூ வில் கெட் அ மோர் கிளாரிட்டி. ஸோ அப்போ எது வந்து மேஜர் ஒப்ஜெக்டிவாக இருக்கும், மேஜர் ஃபேக்டராக இருக்கும் அப்படின்றத பாருங்கள். ஆப்ஜெக்டிவ் எப்போவுமே வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபைடாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதை மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ அப்ஜெக்டிவோடைய ஃபேக்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. இட் கேன் பி மேஜர் ஆர் மைனர். ஸோ அதை திங்க் பண்ணி அந்த மாதிரி யோசிங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள். ஆப்ஷன் ஏ, வேர் அ கிரேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓவர் barter. ஆப்ஷன் பி, permitted easy transportation of wealth. ஆப்ஷன் சி, could become collector item. ஆப்ஷன் டி, were made of precious metal. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே கொஸ்டின் பாருங்க, கொஸ்டினில் பாருங்க, the barter system was replaced by the coin which still had real value since they were a piece of rare metal. ஓகேங்களா, ஸோ காயின்ஸ் were followed by flat money. இப்போ நம்ம வந்து we are using இது இல்லை. ஸோ அப்போ it was coined as option D, were made of precious metal. இங்கே பாருங்க, the barter system was replaced by coins which had been the real value since they were the piece of real rare metal. So it was actually the metal பத்தி பேசுறோம். So coins had real value as currency because they were made of coins. எதனால வந்து அப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடிய காயின்ஸ் வந்து எதனால தயாரிக்கப்பட்டதுன்னா precious metal-ஆல. ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை எப்படி வந்து you would be following அப்படின்னா you would be doing like this. ஸோ இங்கே வந்து பேசேஜ்லேயே உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து அழகாக வந்து பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் 20 மார்க்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இட்ஸ் லைக் ஈஸியர் பார்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பேசேஜை ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். டுடே எலக்ட்ரானிக் மானிட்டரி சிஸ்டம் ஆர் கிராஜுவலி பீயிங் இன்ட்ரடியூஸ்ட் that will transform money into even less tangible form, reducing it to see as a series of bits and bytes or unit of computerized information going between machines at the speed of light. So நம்ம ஒரு question நம்ம எதை பார்த்தோம் அப்படின்னா we were talking about computerized monetary system. அப்போ இதில் வந்து எந்த ஆப்ஷன் வந்து will not come அப்படின்றது கேட்குறாங்க. ஸோ they promote international trade, option A. option B, they allow very rapid money transfer. Option C, they are still limited to small transaction. Option D, they dependent on good telecommunication systems. புரியுதுங்களா? They promote international trade. They allow very rapid money transfer. They are still limited to small transaction. They dependent on good telecommunication system. இதில் நம்மளுக்கு பேசேஜில் வந்து எது வந்து இல்லை, நாட் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, which would not come, which will not support the passage அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த இதுவும் நல்லா படிப்போம். இங்கே பாருங்க, டுடே எலக்ட்ரானிக் மானிட்டரி சிஸ்டம் ஆர் கிராஜுவலி பீங் இன்ட்ரடியூஸ் தட் வில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மணி இன்டூ ஈவன் லெஸ் tangible form. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் they are talking about tangible form, reducing the series of bits and bytes or units of computer inform going between machine at the speed of light. Already electronic fund transfer allows money to be instantly sent and received by different banks, companies and through computer and telecommunication device. So telecommunication பற்றி பேசேஜில் பேசுகிறாங்க. அப்போ ஆப்வியஸ்லி வந்து டெலிகம்யூனிகேஷன் இருக்குது. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு they are talking about ப்ரொமோட்டிங் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடை பற்றி பேசுகிறாங்களா?
obviously transfer of money நடக்கும்போது it is because எதனால transfer of money நடக்குது, it's because of the trade between countries-ஆ இருக்கலாம் இல்லை between companies-ஆ இருக்கலாம். it's because of the they are doing because they are doing it because எதனால அப்படின்னா just looking at the passage itself you can answer it. Okay, so they are talking about that they can transfer money instantly. Okay, so இங்க பாருங்க already electronic fund transfer allow money to be instantly sent. அப்போ instantly sent அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லும் போது they allow very rapid money transfer இதுவும் இருக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு எது வராது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்ட். that is not supported by the passage. they are still limited to small transactions. நீங்க ஏதாவது கொடுத்துருக்கா? அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல. கரெக்டுங்களா? instantly sent allow rapid transfer of money is there. so அப்போ that would not be your correct answer. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ not supported by passage, they are still limited to small transactions வராது. புரிஞ்சுதுங்களா? ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி பேசேஜில் தான் கொடுப்பாங்க எம்கே. they would not go behind this. ஸோ எப்போவுமே ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இந்த ஒரு லென்த்தில் தான் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் மோர் தென் திஸ். இதோட சின்னதாக கூட இருக்கும் சில டைம். இது வரைக்கும் கூட முடிச்சிடலாம் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ அதனால் இந்த ஒரு லென்த்தில் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இட் would not go more than this. ஸோ இப்போது செஷனில் நம்ம 27th கொஸ்டின் முடிச்சாச்சு, 28th கொஸ்டின் முடிச்சாச்சு, 29. இப்போ நம்ம இந்த என்டையர் பேசேஜ் படிச்சதுனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம். விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் would be most appropriate title for the passage? இந்த பேசேஜுக்கு எது வந்து பெஸ்ட் டைட்டிலாக இருக்கும்? ஆப்ஷன் ஏ இன்டர்நேஷனல் பேங்கிங் பாலிசிஸ், ஆப்ஷன் பி த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மானிட்டரி எக்ஸ்சேஞ்ச், ஆப்ஷன் சி த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பேப்பர் கரன்சி, ஆப்ஷன் டி கரண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தி எக்கனாமி. ஸோ எக்கனாமியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்களா? கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷனாக இது வராது. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பேப்பர் கரன்சி, எஸ் தே ஆர் டாக்கிங், பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் கரன்சியை பற்றி மட்டும் பேசலை. தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த மானிட்டரி சிஸ்டம் ஆஸ் அ ஹோல். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் வரும். பேங்கிங் பற்றியும் பேசலை. ஓகேங்களா? தே ஆர் டாக்கிங், தே ஆர் இன்க்ளூடிங், பட் ஆஸ் அ ப்ராடாக தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தி மானிட்டரி எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ இட் இஸ் அன் ஹிஸ்ட்ரி. கிளியர்? புரிஞ்சுதுங்களா? டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஐடியா இருக்கா இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஆர்சி பண்ணலாம் அப்படின்றது? ஸோ குயிக்காக ஸ்டெப்ஸ் சொல்கிறேன். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்குது ஆர் பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிக்கோங்க. 26th முடிச்சாச்சு. கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிவிட்டு அதில் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து யூ வில் நோ வாட் இஸ் த கொஸ்டின் தட் வி நீட் டு டார்கெட். அப்போ பேசேஜை படிச்சிங்க அப்படின்னா டக்குன்னு இப்போ நம்ம வந்து வி ரெட் 29th கொஸ்டின். 29th கொஸ்டின் வந்து பேசேஜில் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது. ஸோ நம்ம அதை டக்குன்னு அங்கேயே முடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை நம்ம லாஸ்ட்டாக பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன் என்னன்னா ஆஸ் அ ஹோலாக பேசேஜை பற்றி தே ஆர் ஆஸ்கிங். ஸோ இந்த வேலை யூ கேன் கம்ப்ளீட் இட் சூன் ஆல்சோ. கிளாரிட்டி இருக்கா? எனி அதர் டவுட்ஸ் இன் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் எந்த டவுட்ஸாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். பிகாஸ் நவ் வி வுட் பி மூவிங் அஹெட் வித் த வெர்பல் எபிலிட்டி பார்ட் நம்ம கவர் பண்ணிவிட்டு வி வில் கம்ப்ளீட் டுடே செஷன். வெர்பல் எபிலிட்டியில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ சாரி, நாட் வெர்பல் எபிலிட்டி, இன் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஆர் பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். Because we will be going for the verbal ability part right now.
செஷன் இப்போ புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்க மேக் ஷோர் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இஃப் தெர் இஸ் எனி நியூ நோட்டிஃபிகேஷன் லைவ் செஷனுக்காக இருக்கும் யூ கேன் ஜாயின் ஈஸிலி. Deepak, what is the election update? We are preparing for TANCET here. We are talking about election பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க. சரி fine. So if suppose you have still not purchased the quantitative aptitude, கீழே G form இருக்கு, குயிக்காக நீங்கள் போய் purchase பண்ணிக்கலாம் for ₹199. quantitative aptitude பேஸாக வச்சு if you are studying இந்த எல்லாத்துக்குமே ஆன ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம டேரெக்டாக லாஸ்ட் செஷனுக்கு போயிடலாம். ஸோ we completed business situation analysis. Now we went ahead with the passage comprehension and now we are landing into verbal ability. Verbal ability paklama. Is everyone ready to see what we are going to be doing with verbal ability? I can understand இன்னைக்கு election results அப்படின்றது, but let's just continue our revision because உங்களுக்கு இன்னும் 4 days தான் இருக்கு. புரியுது. Let's just continue what we were talking. That is verbal part we are going to continue. Okay va? Okay. Okay, let's continue the session. I don't want anyone to get distracted. Okay, so let's continue. Okay, let's continue the session. We are going to start off with the verbal ability now, right now. I hope everyone are clear till now. Okay va? So let's start with the verbal part now. So verbal partல நம்ம ஆல்ரெடி என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம். இதுதான் நம்ம phase 6ல பார்த்தோம். Day 25லேருந்து 35 செஷன் வரைக்கும் நம்ம இதெல்லாம் தான் பார்த்தோம். We saw vocabulary, articles, quantifier, indefinite pronouns, prepositions, phrasal verbs, verbal formsல non-finite எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம், which is gerunds, அதுக்கப்புறம் infinite, participles, அப்புறம் modal, auxiliary verb, sentence correction, spot the error last session நம்ம பார்த்தோம் நேற்று, fill in the blanks பார்த்தாச்சு. So now let's continue with our verbal. We have some practice questions எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஏன் practice questionsனா நம்ம ஆல்ரெடி இது எல்லாத்தினோடைய PYQsமே வந்து கிராஷ் கோர்ஸில் போட்டாச்சு 2025 என்னுடைய PYQ. ஓகேவா? ஸோ கிராஷ் கோர்ஸில் போட்டதுனால now we are standing with some practice questions, so it would be really helpful. Clear? Okay, so let's start with the practice question. So first question பாருங்க இந்த செஷன்ல. So we are starting with the meaning, with the synonyms நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Ephemeral அப்படின்ற வேர்டுக்கு what would be the synonyms? That is the meaning. Option A eternal, option B short-lived, option C transparent, option D mysterious. So நீங்க வந்து synonymsலாம் attend பண்ணணும் அப்படின்னா you should have a proper you should have a proper clarity. Like வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு டெய்லி ஒரு synonyms படித்தா மட்டும்தான் we can complete it. ஓகேங்களா? So you should have a proper clarity.
ஸோ அப்போ மட்டும்தான் we can complete it. ஸோ otherwise it would be a little difficult. ஸோ டெய்லி ஒரு வேர்ட்ஸ் பாருங்க. ஸோ வாட் would be the answer அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி ஷார்ட் லிவ்டு தான் ஆன்சர். ஸோ ephemeral means lasting for a very short time. Eternal is the opposite. ஸோ எத்தர்னல் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஆண்டனம்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆண்டனம்ஸ்னால் என்ன ஆப்போசிட்ஸ். அப்போது இந்த வேர்டினுடைய ஆப்போசிட் கேட்டாங்கன்னா நம்ம எட்டர்னல் எழுதலாம். பட் இதுக்கான மீனிங் சினோனம்ஸ் கேட்டதுனால we are going for the short term, அதாவது ஷார்ட் லிவ்டு தான் ஆன்சர். clear? Let's continue with the second question right now. So second question பாருங்க, fill in the blanks. Copper is blank useful metal but blank gold used in this ring is imported. Option A the, option B and the, option C option D and So correct answer வந்து option A, which is copper is a useful metal but the gold is used in the ring, in this ring is imported. So copper is a useful metal but the gold used in this ring is imported. Okay, so useful அப்படின்றது it start with a consonant sound. ஓகேங்களா? so it takes us தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். we use the before the gold because it's referring to a specific thing. ஒரு specific thing ரெஃபர் பண்றதுனாலே இது வந்து the. okay, when it is not a specific thing you use and an. articlesல நம்ம படிச்சோம். article session attend பண்ணாதீங்க, கீழே description boxல playlist 35 days of crash course playlist இருக்கும், அதை நீங்க attend பண்ணிக்கலாம். next question. So we are going to fill in the blanks either. So the teacher asked the class if blank had blank questions regarding the new project. Option A anyone any, option B someone some, option C anybody no, option D everyone many. Answer would be option A anyone any. Okay, so the teacher asked the class if anyone had any questions regarding the new project. புரியுதுங்களா? ஸோ இங்கே வந்து இன்ட்ரோகிரேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி வருது நம்மளுக்கு. we generally use anyone or any rather than someone or some. ஓகேங்களா? someone some யூஸ் பண்ண மாட்டோம், it will not come. next question போகலாம். you must blank these instruction if you want to complete the task successfully. option A a bit with, option B comply by, option C adhere to, option D keep in. So correct answer adhere to. So you must adhere to these instruction if you want to complete the task successfully. Okay va? So explanation பாருங்க. adhere க்கு always takes the preposition to அப்படின்ற preposition தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் when it is a bit. takes by and compile takes with. ஓகேங்களா? so you must adhere to these instruction if you want to complete the task immediately. so நம்ம வந்து a bit அப்படின்ற வேர்ட் போடும்போது பைன்னு தான் சொல்லுவோம். comply அப்படின்ற போடும்போது takes, that is with தான் யூஸ் பண்ணும். comply with a bit by அப்படின்றது தான். ஓகேங்களா? so இங்க வந்து we talk adhere to. so அப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தப்பாகுது, மிஸ்ரெப்ரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இது ரெண்டும் வராது, இதுவும் வராது. ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வரும். புரிஞ்சுதுங்களா? So let's move ahead with the next question, which is it is no use blank over spilled milk. We need to find a solution now. Option A to cry, option B crying, option C cry, option D having cried. Correct answer option B crying. So we are using a gerund over here, which is verb plus ing தான் நம்ம gerund சொல்லுவோம், verb plus ing. so crying அப்படின்றது தான் கரெக்ட். ஓகேங்களா? so அப்போ we are using crying gerund அப்படின்றது verb plus ing. next question பாருங்க. E blank have reached the office by now. He left home 2 hours ago and the drive is only 30 minutes. Option A might, option B must, option C can, option D would. Correct answer is option B must.
ஸோ மஸ்ட் அப்படின்றது தான் இங்கே வரும். இட்ஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் அ ஸ்ட்ராங் லாஜிக்கல் டிடெக்ஷன் ஆர் சர்டனிட்டி அபவுட் அ பாஸ்ட் ஆர் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் எவிடன்ஸ். மஸ்ட். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் we have 2 more questions left. So spot the error. எப்பவுமே ஒரு 5 to 6 questions spot the error வந்துரும் உங்களுக்கு. So find the part with the error. The CEO along with his board of directors are visiting the new factory today. So option A is the CEO along with. அதுல ஏதாவது error இருக்கான்றத பார்க்கணும். Option B his board of directors. அதுல ஏதாவது error இருக்கான்னு பார்க்கணும். Option C are visiting the. அதுல இருக்கான்னு பார்க்கணும். Option D new factory today. அதுல இருக்கான். So correct answer option C. எதுல இருக்கு அப்படின்னா are visiting the அப்படின்றது வராது. ஓகேங்களா? So when the subject is joined by a phrase like along with, as well as, or together with, the verb agrees with the first subject, the CEO. Since the CEO is singular, the verb should be is visiting. ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா? கிளாரிட்டி இருக்கா? ஸோ இங்கே வந்து are visiting the அப்படின்னு வராது. It is visiting. The CEO along with his board of director is visiting the new factory today தான் வரும். புரிஞ்சுதுங்களா? கிளாரிட்டி இருக்கணும். So 8th question பாருங்க. The candidate blank, the committee selected for the scholarship has a brilliant academic record. Option A who, option B whose, option C whom, option D which. So the correct answer over here is option C whom. ஓகேங்களா? So whom is used as the object of a verb or preposition. The committee selected him or her. Who is used for the subject and who shows position. Whose அப்படின்றது நம்மளுக்கு position அப்போ யூஸ் பண்ணுவோம். Who அப்படின்றது it is used for a subject. Whom அப்படின்றது தான் it's for an objective அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So the candidate whom the committee selected for the scholarship has a brilliant academic record. So with this we are completing the verbal. We saw 8 questions. Verbal என்னென்ன questions பார்த்தோம்? 8 questions. We saw a question on the synonyms, that is meanings. ஸோ ஆப்போசிட்ஸும் பார்த்துக்கோங்க, ஆண்டனம்ஸும் இம்பார்ட்டண்ட். அதுக்கப்புறம் fill in the blanks பார்த்தோம். we saw articles. இது articles. next we saw question. few fill in the blanks we saw gerunds பார்த்தோம், spot the error and some fill in the blanks. ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் just quickly glance போயிடுவோமா? And அடுத்த செஷன் part 2 செஷன்ல you will be having your data sufficiency, quantitative and logical reasoning. ஸோ சப்போஸ் இன்னும் வாங்காதவங்க கீழே G ஃபார்ம் இருக்கு, பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட பேஸாக எடுத்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா it will be really helpful. ஸோ ஸ்டடி மெட்டீரியல் we are providing at ₹199. ஸோ it will be really helpful. எல்லா டாபிக்ஸுமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் நம்பர் சிஸ்டமில் இருந்து. So let's just look. இன்னைக்கு செஷனில் we saw 3 things. revision பண்ணோம் with PYQ. Session 1 business situation analysis. We saw PYQ 2025 ஓட PYQ எடுத்து 10 questions business situation, that is case study நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு வந்து we saw these 4 options. எப்படி நம்ம இந்த 10 questionsக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். major objective, major factor, minor factor and unimportant issue. next case study நம்ம பார்த்தோம். and அதோடைய ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலான்றத ஒரு டேபிள் மூலிமா I've shown you all. You can just see the memory trick over here, how you can attend it in the exam. next PSH comprehension பார்த்தோம், or the reading comprehension. We saw 2025 question, 4 questions இருந்தது இதில். we saw that. and verbal ability நம்ம already 2025 ஓட PYQs பார்த்ததுனால we are seeing the practice questions. so we saw around 8 questions. so with this we are completing today's session. ஸோ இன்றைக்கி யாரெல்லாம் செஷனில் ஜாயின் பண்ணிங்களோ ரொம்பவே தேங்க்ஸ். அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் TANCET MBA எழுத போகிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ நான் எப்போல்லாம் ஒரு லைவ் செஷன் போடுறோனோ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். part 2 ரிவிஷன் செஷனில் டேட்டா சஃபிஷியன்சி, குவான்டிடேட்டிவ் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் நம்ம போடுவோம். ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதுலேயும் நம்ம PYQs நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி அது நாளைக்கு இருக்கலாம், பிகாஸ் இன்றைக்கி செஷன் ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுனால நாளைக்கு செஷனாக இருக்கும். So thank you for watching. We'll see you in my next live session. Until then, make sure நீங்க வந்து consistent preparation பண்ணிட்டே இருங்க. So thank you for watching. We'll see you in my next live session. Thank you.